it is also not strategic, because it is immoral. Because why do you take somebody's property? Imagine these properties they were talking about, 8,000 of them in the whole of Uganda. Now, I told these people, you must return the property of the Indians, because that property is Exirani. It's bad luck for you if you sit in a property which is not yours. Give it back. But secondly, it was not strategic. My question to them was, how can you call new investors? You new investors, you come. Uganda is good for you. When the old investors are crying that you stole their property, how will you do that? There are some countries which I visited, and I told them, I said, you people, you will be in trouble. I don't want to mention the countries, because I'm also Minister of Foreign Affairs. They would say, you can't invest here unless you get a local partner first. What's that for? You can see, what are you looking for? What if there is no local partner? What happens? Or if the local partner is a bad one? What are you looking for? That means that these people didn't see that the mere act of investing in an economy is a very big act of support. And benefits will come to the country whether the investor is a Ugandan or non-Ugandan. Now, there's one area where I would want to invite people. This is the area of fertilizers, because now people are crying that because of the war in Ukraine, the price of fertilizer has gone up in the world. But here, we have got a very high grade phosphate deposit, more than 200 million tons of phosphate ore in Lord Popat's area of Tororo. So I invite people to invest in the phosphates. We had invited a Chinese group, but I think they got problems financially. So that area is there, the phosphates. Now, if we produce ammonium nitrate in the oil area from the gas, then we have the phosphates, the triple superphosphate, and then we shall get somewhere potassium, maybe in the Lake Ssatu area, so that we are able to synthesize the best fertilizer, the NPK. Eyo nga tuvuddeyo olutuula lwa Parliament leero luyimiriziddwa nga lwakatambulako essaawa 2 zokka n'ekigendererwa ekyokuwa gavumenti obudde ereeta alipoota ku ngeri gy'etadde mu nkola ebyo ebizze bisalibwa Parliament okuva mu mwezi ogwokutaano omwaka ogwedde okutuuka mu gwokutaano omwaka guno. Ssabaminisita akakasizza nga alipoota eno bw'ejja okuba nga ereetebwa ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja. Ku lukalala lw'ebiba birina okuteesebwako mu ntuula za Parliament. Olunaku olwaleero gavumenti lwebadde erina okwanja alipoota eziraga engeri gy'etadde mu nkola ebizze biyisibwa Parliament okuva mu gwokutaano 2021 okutuuka mu gwokutaano omwaka guno. Rule 2020 of the Rules of Procedure stipulates that the Minister shall submit to Parliament an action taken report detailing what actions have been taken by relevant ministries following the resolutions, the recommendations of this Parliament.
Wabula olw'ensonga eziteebereka alipoota zino tezibadde ntegeke era Ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'asaba obudde zitegekebwe ekiwaliriza Sipiika okuyimiriza olutuula mbagirawo okutuuka Ssabbiiti ejja. Madam Speaker, I beg that you give us time. We shall bring these reports and put them on the floor. And in line with Article 117 of our Constitution of the Republic of Uganda. And you've been debating every day. You've been talking in this house every day. You've made resolutions in this house every day. You can't tell me all that time you're not ready. Yesterday, I handed over the report. And the President is going to go through this report. This report has got some gaps and we need money, like Honorable Katumba said. And we are saying, Madam, give us 2 weeks. We sit as government and we need an action report on Tuesday. We will have action reports ministry by ministry. I am adjourning a house waiting for action reports. Ssaabaminisita olutuula oluyimiriziddwa n'akakasa bannamawulire nga alipoota ezoogerwako bwe zijja okuleetebwa mu Paalamenti ku Lwokubiri Ssabbiiti ejja. Ababaka baliko bye boogedde ku nsonga eno. Kakati ffe ne tugamba nga kabineti batuwa obudde tusobole okubawa ripooti kubanga kitukakatikako okubanga tuweereza ripooti mu Paalamenti. Nga gwe gumu ku mirimu eminene emikulu egya Paalamenti oversight. So kiba kirungi nnyo kyetaagisa kubeera nga abantu bamanyi betukiikirira bamanye nti yes bamemba baffe ba Paalamenti bagenda ne batuteeseza ku kintu. Shamim Naiga ne Gloria Gutabinji, Parliament. Mu Paalamenti nga tuvuddeyo abavuga emmotoka eziva n'ezigenda e Hoima bakyalemereddwa okukkaanya ku ngeri gye basaanye okutikkamu abasaabaze mu paaka mwe batikkira. Abava e Hoima baagala obukulembeze bukyukemu so nga ab'e Kampala bagamba tewali kijja kukyuka. Lugudde butaka bwe balemeddwa okukkaanya ku nsonga z'okutereeza route chart kwe batambulira buli omu asobole okusaabaza abantu nga tewali kyekubiira. Gye buvuddeko abavuzi ba taxi abavuga okuva e Hoima beekandaga ne bafulumya emmotoka zaabwe ezitikkira mu paaka enkadde ne bazivuga nga nkalu paka Hoima nga beekalakaasa olw'ebituli ebiri mu lukiiko olubatwala. Kamanda, tetuzandu kuwoza. Muze kufuna evidence tuddeyo tunyonyoligane ekivuga bwe kitambula. Sigamba nti muze kusala misango muve wali. Mwibe mulungunyako mulimu okutereeza route chart kwe batambulira okulonda obukulembeze n'okuwembalira ensimbi zibagibwako buli motoka etikka. Bano abavuzi b'e Hoima bagamba nti bamala ennaku 5 nga tebatikka olwa route chart gye bagambye nti erimu ebirumira. Route chart eno gye bagamba nti erina kuba mu namba plate za motoka bo ab'omu kibuga baziteeka mu mannya g'abantu ate nga n'amannya agamu bannannyinigo bafadda. Wabula bo baddereeva b'omu Kampala bakombye kwerima nti teri kigenda kukyuka yadde kubanga olukiiko lwakisalawo dda. Ssentebe wa siteegi y'e Hoima mu paaka empya William Kajajata Kigozi naye alina ky'annyonnyodde ku mbeera eno. Mawulire ag'ENKIZOKUSSATU gakyagenda mu maaso. Ekitebe ky'obusiraamu ku Kampala mukadde kisambaze ebibadde bitingana nti okulonda obukiiko bw'obukulembeze ku mizikiti si kwakubeera wonako olw'enkya. Bino bikakasiddwa ebikonge bikulu mu Kampala mukadde okuviira ddala ku Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Muwajje n'okudda wansi. Uganda Muslim Supreme Council bategeezezza
ng'enteekateeka z'okulonda obukiiko bw'obukulembeze bw'emizikiti olunaku lw'enkya bwe ziwedde. Ebikozesebwa bitambula okulonda okwenkya kutandise leero ne nominations. Twagala okubategeeza nti okulonda okw'emizikiti obukiiko bw'emizikiti n'abantu okuva ku mizikiti ogenda ku matwale kutandika nkya mu mizikiti gyonna egya Uganda Muslim Supreme Council. Kubirira abasiraamu mwenna omulanga gwa Katonda gwe yagamba twalina hadhi ummatakum ummatan wahida. Ekibiina kyammwe kino eky'obusiraamu kimweyagaliramu kibiina kiri kimu waana rabbukum fa nange ndi munneesinze. Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje era asambaza ebadde biyitiŋŋana nga bwe baagala okwezza emizikiti bwannannyini. Olwo emizikiti egimu egirabika nti gya bwannannyini naye nga enkola yaabwe baagadde kutambulira wamu ne Uganda Muslim Supreme Council. Wabaddewo olugambo olugamba nti Supreme Council yagala kwala mizikiti gyammwe tekiriiwo. Tusomesa abantu obumu bwogatta era nga tubalaga nti ffe nga Uganda Muslim Supreme Council n'abasiraamu ba Uganda twegasse tukubiriza abasiraamu nti muleke abo abagamba nti baagala kwenyigira mu by'okulonda wabula ate baagala kusigala nga beekutudde oba baagala kubuzaabuza abasiraamu ba Uganda beegasse. Ssentebe w'akakiiko k'okulonda ku Uganda Muslim Supreme Council Westwa Omar Muhammad abo bokka abali ku nkalala be bajja okwetaba mu kulonda. Eno oyinza obutaka ku muzikiti gwo wonna wooli okujjawo ng'oyise ku foomu eno mwe abalonzi ku mizikiti yonna gye mulina okuregistaringa imaamu n'omukulu wa akulembera okulonda akubiza okulonda ku muzikiti gwammwe agenda. Emizikiti egisoba mu 1.5 gye gisuubira okwetaba mu kulonda kuno. Kyokka disitulikiti alwanagana n'ekirwadde kya Ebola si za kulonda. Nze Ivan Juko wanala mukadde. Ebibiina by'obwannakyewa ebirwanirira eddembe ly'obuntu ko n'eddembe ly'abannamawulire biddukidde mu kooti etaputa ssemateeka nga byagala esazeemu etteeka eryakayisibwa nga liruŋŋamya enkozesa y'ebyuma bikalimagezi. Ebibiina bino 14 bitegeezezza ng'etteeka lino bwe likontana n'obuwaayiro obumu mu ssemateeka omuli okulinnyirira eddembe ly'obuntu ko n'eddembe ly'abannamawulire. Ennongoosereza mu tteeka erirungamya enkozesa ya kompyuta lyayisibwa Paalamenti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda omwaka guno era neeteekebwako omukono Pulezidenti Museveni ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Okuva olwo wabadde okukubaganya empaba ku nnongoosereza zino nga bangi bagamba zaagenderera mu kulinnyirira ddembe ly'Abannayuganda wamu n'abakozesa emikutu gye mugatta abantu. Olwaleero abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu n'ery'abannamawulire okuli aba Human Rights Network for Journalists Uganda, Chapter for Uganda, Editors Guild, Collaboration on International ICT, Center for Constitutional Governance, Center for a Public Interest Law, Winnie Kiza, Wandera Andrew Amon, Lillian Drabo n'abalala batadde okwemulugunya kwabwe mu kkooti ku tteeka lino. Twasooka okulinda okulaba nga etteeka lino baliteeka mu lupapula lw'eggwanga lweta gazeeti. Era bwe twalabye nga eryo lye baateeka mu gazeeti eryo tuwakanya twabadde tulina okujja mu kkooti okwekubira enduulu. Etteeka lino lyonna lyonna oba obuwaayiro bonna obwayisibwa tubuwakanya. Ekisooka tulowooza nti obuwaayiro buno obumu bukontana ne ssemateeka. Tukimanyi nti eddembe ly'okwogera n'eddembe ly'amawulire si lyankomeredde. Naye ekkomo eririteekebwako lyeryo ekkomo eriri mu ssemateeka era ne kkooti ensukkulu mu ggwanga muno yalambulula dda ekkomo eririna okubeera. Kati tulowooza nti etteeka lino lyamenyawo ensala ya kkooti nga liyita mu Paalamenti, ekintu ekitakkirizibwa ssemateeka. Munnamateeka George Musagattako nti mu kusooka Paalamenti yagoberera amateeka agalambikibwa ng'eyisa ennongoosereza zino. Nti amateeka ga Paalamenti gennyini tegaagobererwa nga bayisa ekibuuzo, sipiika ayita ekibuuzo okulonda ku tteeka lino okuliisa. N'olwekyo tulowooza nti tugenda kuteekayo obujulizi bwaffe mu kkooti, tugenda kuteekayo n'okusaba okulala mu kkooti kuba tumanyi emisango egy'okutaputa ssemateeka girwawo ate nga tumanyi nti poliisi egenda tutandika okukozesa etteeka lino. Tugenda kusaba kkooti esooke eyimirize okuteeka etteeka lino mu nkola oba okulikwasisa okutuuka nga kkooti etaputa ssemateeka wadde ensala yaalyo. Okusinziira ku baddukidde mu kkooti, obutundu obusinga mu tteeka lino bukootana n'obuwaayiro mu ssemateeka naddala eddembe ly'okweyogerera wamu n'eddembe ly'abannamawulire. Ebintu bino ebirimu bigenda ku mulimu gw'okukola amawulire
ku mulimu gw'okutambuza information oba amawulire bwe gatambula mu mbeera ya bulijjo nga tukozesa amasimu kuba omusango ogugamba tokkiriza kuweereza amawulire oli nga tagakusabye tulowooza nti kigendera ddala ku muntu enkozesa y'essimu eya bulijjo era tulowooza nti kooti bw'eneewulira obujulizi bwaffe tewatali kubuusabuusa ejja kusazaamu etteeka naye lyonna tusaba ligoobwe mu bulambalamba. Wano abawabi baagala kooti esazeemu ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka lino kubanga likontana ne ssemateeka afuga eggwanga. Namamonde Deborah yakusakidde bino. Nga tukyali mu nsonga za kooti, munnakibiina kya NUP Fred Nyanzi Sentamu asanze akaseera akazibu okuwolereza obujulizi bwe mu kooti mu musango mwawakanyiza okulondebwa kwa Muhammad Nsereko ng'omubaka wa Paalamenti owa Kampala y'Omasekkati. Nyanzi agamba ebifo ebyalonderwamu ebisoba mu 5 bye biriko kalumanywera mu kulonda kuno okwaliwo mu 2021. Wiki ewedde kooti enkulu mu Kampala yalagira enjuyi zombi mu musango gw'ebyokulonda. Munnakibiina kya National Unity Platform Fred Nyanzi Sentamu mwawakanyiza obuwanguzi bwa Muhammad Nsereko ng'omubaka wa Kampala y'Omasekkati okuwaayo ensonga zaabwe mu buwandiike. Olwaleero bano balabiseeko mu kooti mu maaso g'omulamuzi Jesse Byaruhanga okugenda mu maaso n'okuwuliriza omusango guno. Omuwaabi Fred Nyanzi Sentamu yasoose mu kaguli wakati mu kuwolereza ekiragiro kye kiri ku likoda ya kooti nga bannamateeka babavunaana bwe basaba. Nyanzi aliko n'ebifo ebironderwamu mwalumiriza Nsereko okujingirira ebyava mu kulonda. Kyokka Nyanzi asanze akaseera akazibu okuwuliriza obujulizi bwe wakati mu kumusaba akajojijoji w'ebibuuzo. But my lord, it's not me who transmitted those results. What I find here are the problems. So when we are to consider to the person I'm contesting with, no leadership. When we are bringing out facts, council says that we are wasting time. Nyanzi yalumiza Muhammad Nsereko okugulirira abalonzi mu kulonda era aliko akatambi kayanjulidde kooti. Era nebaza Katonda ampadde amanyi okulemera ku musango ono kubanga gukyusiza bingi nnyo mu byenkola y'amakooti n'ebyobufuzi bya Uganda n'ebyokulonda. Omuntu tomala gabba kalulu ne weekweka. Kati omusango gwa Nyanzi gwakikyusizza era it has become an authority that once you reach an election you don't have to hide. Make sure you go to court. Nyanzi yanjulidde kooti omujulizi ow'okubiri okumuweereza mu musango guno. Omulamuzi Jesse Byaruhanga oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi alagidde bano badde mu kooti olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno. So at the end of the day it's falsehood. Tabaneming abalonzi ki because bw'oba oyagala ogayagulira abalonzi banente bali bameka baliwa abaagirya affidavits zaabwe ziriwa. Muhammad Nsereko yalangirirwa ng'omuwanguzi mu kulonda kw'omubaka wa Kampala y'Omasekkati bwe yawangula n'obululu 5,600 mu 1999 songa mu 8 Fred Nyanzi Sentamu yafuna obululu 5,1 mu 1975. Kino kyawaliza Nyanzi okuwakanya obuwanguzi bwa Nsereko n'akakiiko k'ebyokulonda ku byali bivudde mu kulonda kuno omwali okugulirira abalonzi kono okukyusakyusa ebyali bivudde mu kulonda n'ensonga endala. Wadde ng'okusaba kwa Nyanzi kwagobebwa kooti enkulu olw'okulemererwa okusaavinga omwawabirwa Nsereko, Nyanzi yajulira era kooti ejulirwamu n'eragira kooti enkulu okuddamu okuwuliriza omusango guno. Nze Rebecca Nantongo mu Kampala. Rebecca Nantongo. Poliisi y'ebidduka yatandika ebikwekweto gye buvuddeko ku bantu abakozesa obubi enguudo naddala ba bodaboda abatalina bisaanyizo so nga n'ab'emmotoka tebabataliza. Omuduumizi wa poliisi y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano Rogers Kawuma Nsereko agamba ebikwekweto bitandise okuvaamu ebibala kubanga bangi kati bategedde omugaso gw'okugoberera amateeka g'oku nguudo. Mu bbanga siddene eriyise poliisi y'ebidduka yaddamu ebikwekweto by'okulaba ng'abagoba b'ebidduka ku nguudo bakuuma amateeka n'okwerinda obubenje obumaze abalungi n'ababi. Poliisi egamba nti obubenje buno obungi busobola okwewalika singa abagoba b'ebidduka bagoberera amateeka g'oku nguudo. Oluvannyuma lwa wiiki ng'emu amawulire agavaayo gooleka nti waliwo ebituukiddwako. Tulabanga ekibuga abantu bafubye okwambala helmet, bafubye okwambala reflector jacket. Newankubadde abamu helmet bazitimbye butimbi ku pichipichi zaabwe balaba omusirikale n'alyoka ajambala naye omusirikale bw'onooba ofuna akabenje omusirikale si yagenda okulumizibwa. Omuduumizi wa poliisi y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano Kawuma Nsereko wabula alabudde abatannafaayo ku nsonga eno nti balyekamanye. Tulaba kati mu kibuga tulaba nga kikyali kirungi kyokka bwe tunalaba baddirira nga tetwongera nga tunywezaamu
could not. Kawuma abadde ali ku UBC okwongera okunnyikiza enteekateeka y'okutaasa bannayuganda abafiiridde mu bubenje. Mu mbeera eno era annyonnyodde n'amateeka agafuga ebidduka ebisaaba abantu. PSV ziba za njawulo okusinziira ku nnamba y'abantu emmotoka beeba erina okukola ki okutwala omulundi. Naye bakwano baffe aba bodaboda abamanyi nti nno balina kutwala omuntu omu basanga bateseeko basatu babiri. Okitegedde ekimenya amateeka. Kakati ebyo nabyo tujja bikwatira era tubikwatira. Gye buvuddeko, poliisi yatandikanga okufulumya obutambi bw'obubenje obuzze bubaawo abantu bategeere obuzibu we buva. Kati ne Kawuma agamba nti baagala n'obutambi obwo babulagenga ku bipande ku nguudo yadde nga bakyalinamu okusoomooza. You know, displaying on these billboards in the city, it takes money. Yeah, so maybe we can get some development partners who will want to come aboard on things to do with road safety. Poliisi egamba nti mu bbanga lya myezi 9 abagoba ba bodaboda abasobako mu 1,000 be bafudde so n'abasaabaze abali mu 400 tebalutonze. Nze Shaidat Nassaku ne Dokas Kimono mu Kampala. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalo mwennyamivu olwa gavumenti okuteekateeka okuggala amatendekero g'abasomesa ba pulayimale. Kazimba agenda alambula obulabirizi obw'enjawulo era nga ku mulundi guno abadde Lango era akubiriza abakkiriza okubeera abanywevu naddala mu biseera eby'okubonyaabonyezebwa olwa Kristo. Abakuba enduulu ey'oluleekereeke bakristaayo mu bulabirizi bw'e Lango nga baaniriza ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Right Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalo. Right Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalo ali mu bulabirizi buno mwagenda okumala ennaku 4 ng'alambula abakristaayo n'okubazaamu amaanyi mu by'omwoyo. Ono mu kulambulula asula mu bakristaayo. Kazimba asiimye abakkiriza mu kitundu gy'asuze olw'okuwagira omulimu gw'ekkanisa so n'ekkereziya. They can build a church here for the Roman Catholic and a church this side for the Anglicans and the other church and other developments in the region. I have been impressed to see that they come back home and support the community instead of being in Kampala or Jinja or where. I think this is something to emulate, that when we are somewhere, when you are blessed somewhere, let us not forget home. Come back and support the people. Wabula Cecilia Ogwala agamba nti bo okusalawo okuwagira emirimu gya Kristo kuviira ddala ku kikolo gye basibuka mu bajjajjaabwe. Ekkanisa y'abakristaayo yasooka mu kitundu kya Adok yazimbibwa nnyina Rosemary Opion yadde nga bba yali mu Katuliki. We wanted unity to start from home. And as I speak now, there's no difference between Catholic and Anglican in Adok. The Church of Uganda has honored my late mother. She was very faithful in the work of God, and she constantly reminded us that we should always help church workers. So that's what you don't have to preach to us. We know it and we feel it. Bw'atyo ssaabalabirizi akubiriza abazadde okuteeka empisa mu baana baabwe. God is doing a new thing. Let all of us jump and work together. Oluvannyuma atongozza ekitebe ky'obusaabadinkoni bw'Eddokolo. So it is our way of work, not even churches only. Sometimes we do for orphans and widows. And for the Diocese of Lango, he appreciates the Diocese of Lango that much as we speak the word, but we also have a symbol of the whole, which we are saying, pray and also work hard. Actually, as a Christian, I would think his coming should unite us. I pray that era nga nawo wazimbiddwa baaluganda mu makaago. Oluvannyuma abantu abawerako bawaddeyo obulamu bwabwe eri Kristo oluvannyuma lw'okubuulira. Kazimba wabula yennyamidde olwa gavumenti okusalawo okukomya amatendekero g'abasomesa aba pulayimale. You have really helped the devil to kill the people. So I want to call upon the government that instead of closing, they should consider elevating so that these colleges become core PTC. Instead of closing them, they support them. And I'm specifically concerned that most of the PTCs
they are closing for Anglican Church. Even when they are performing better, there is a lot of imbalance. Okulambula obulabirizi bw'Elango kukomeza ku kitebe ky'obulabirizi biri Elira. Ochali ku Star TV emwanyenye eggwanga mawulire ag'enkizo ku Ssatu. Minisitule ya Tekinologiya n'okulungamya eggwanga basinkanye abayiiya ne bateeka omukono ku ndagaano ya myaka 5 egenda okwongera okusobozesa abayiiya okusigala mu mulimu gwabwe okukyusa tekinologiya ku lw'enkulaakulana y'eggwanga. Uganda erina abayiiya bangi n'ebiyizibwa wabula okufulumya ebintu eby'omutindo ebirabwako kukyali kusoomozebwa kw'amaanyi olw'ensimbi entono eziriwo n'ebikozesebwa era nga ensonga lwaki gavumenti evaayo okukolagana n'ebitongole eby'obwannakyewa. Kozesa tekinologiya okukola ebintu ebyobuyiiya ate naye nga abavubuka beetaaga obuyambi kati gavumenti ezze okuba nti ekwataganira wamu nabo okuba nti tutambula olugendo luno olw'okubeera ne bye tuyiiya. Kati abantu bwe bajjanga bamugaba nsimbi ba development partners bwe bajja lusi banoonya ssente tuziteeka watuyambaani naye bwe baba nti gavumenti emanyi nti innovation village eri balina abavubuka be bakola nabo ne tujja ne tumanya biki ebizibu byabwe ne tubayamba kubanga ekisinga okubalemesa tebalina nsimbi zibayambako. So olwaleero tukwataganya ne Ministry of ICT okutandika enkolagana enasobola okumobilizinga abapartner ab'enjawulo okusobola okuzimba channels zinasobozesa okufinancinga abayiiya channels nga ziri sustainable. Enkolagana eno wejjidde wakati wa gavumenti ne bannakyewa ng'akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku tekinologiya kali mu kulambula ebifo ebimu ebiyizibwamu wano mu Kampala. Bano batuuseko mu kifo ekisangibwa e Nakawa awali ebiyizibwa mu tekinologiya by'eggwanga gye bitandikira gye buvudde okutuukako ku ttabi lya motivu erisangibwa mu industrial area. Omumyuka wa ssentebe w'akakiiko kano Nathan Nabeeta agamba nti okuggulawo obusobozi bw'abavubuka okwongera okuyiiya n'okwenyigira mu bya tekinologiya kikulu nnyo mu kutondawo emirimu eri abavubuka. ICT is an enabler of everything. So everything that we do today has some ICT components in it. All the gadgets, everything we use now is becoming smarter and smarter and smarter. So we need ICT to be used to enable to unlock the creativity of these young people. Wadde nga tekinologiya kola kinene nnyo kukyusa embeera z'abantu, obuzibu bangi bakyabuteeka ku miwendo gya data. Uganda ekwata kifo kya 1016 ku mawanga 1017 mu nsi yonna bwe kituuka ku busobozi bwa bannayuganda okwetuusaako data okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa kampuni ya Surfshark Security esinzira mu ggwanga ya Netherlands. Bwe tweyongerayo akulira ekitongole ki Enterprise Uganda ekiyambako okubangula bannayuganda okubeera abayiiya nga beetandikirawo emirimu Charles Ochichi akubiriza bannayuganda okutandika nga bizinensi ziriko ebizibu eby'essimba bye zigonjoola mu bantu. Okubiriza kuno Charles Ochichi akukoledde mu kibuga Kampala bw'abadde aggulawo mukolo gw'okujagulizaako emirimu gy'abayiiya n'abatandisi b'emirimu. Ekitongole ki Enterprise Uganda kiruubirira okuzimba emijiji emipya ogw'abannayuganda abayiiya n'abatandisi b'emirimu nga kiyita mu kuwaanira n'okutendeka abatandisi b'obukolero obutonotono busobole okuvuganya obulungi mu katale k'emirimu gy'obusuubuzi. Before you put up systems in a business, you must first organize your business in what we call 5 pillars. There's a pillar of leadership and governance, and there are systems you must have in there. For example, you must have quarterly board meetings. There must be a board chairman. There must be a separate board from the day-to-day management. Ng'asinziira ku mukolo gw'okujagulizaako emirimu gy'abayiiya n'abatandisi b'emirimu gy'obwannannyini ogw'ensi yonna ogukwatibwa mu nsi yonna mu mwezi gw'Okumu buli mwaka okumala wiiki nnamba, Ssenkulu wa Enterprise Uganda Charles Ochich aliko amagezi g'awadde abali mu bizinensi ko n'abasuubira okutandikawo bizinensi. There's a second pillar that is called human resources. In here you must have managers, you must have workers. How do you recruit them? How do you promote them? How do you nurture them? There are systems that cover pillar number 3, that's operations. How do you process the different raw elements of a solution
to end up delivering a solution. Charles Ochich alabudde abatandisi ba zi bizinensi ku kabi akali mu kwewola ssente nnyingi eziriko amagoba amangi naddala mu zi bizinensi ezikyali ento. Ronald Mukasa akulira ebyokunoonyereza n'ebyokukulaakulanya zi bizinensi mu Enterprise Uganda alambuludde ku bigendererwa bya wiiki eno. Mu wiiki muno tugamba nti gwe munna bizinensi ali eyo bw'otuyimirizaawo buli bw'obeera ng'olina abantu b'osasula emisaala ekitegeeza baddayo n'akasente. Obeera olina ekintu ky'okola n'okireeta mu katale ekitegeeza fe abakyetaaga tusobola okukifuna. Ebiseera ebisinga tukwerabira gwe munna bizinensi netwerabira nti gwe ate ayimirizaawo ekyokola. Ono annyonnyodde ebikulu eri abatandika zi bizinensi eneekula n'enkola y'amagoba by'alina okukola. Buli munna bizinensi alina ekibuuzo ekyo kizibu ki ky'omalawo era tulaba banna bizinensi bangi amalawo ebizibu ebyenjawulo abayogedde naffe olwaleero. Ekyokubiri bw'omala okugamba nti nno ekizibu kino ogenda kimalawo olina okuddamu ekibuuzo wagyolaga bizinensi eno oyagala gituusaawa. Waliwo abantu abazimba bizinensi nga bagenda kukolera mu ggwanga lyonna ala bagamba nti nno nze wemmalawo disitulikiti yange nja kuba maze, oli ajagamba nno wemmalawo ekyalo kyange nja kuba maze. N'olwekyo okumanya bizinensi wagyeraga then n'olaba emikisa egiriwo gy'osobola okutwala n'obeera ng'okutwala. Dennis Ngabirano Ssenkulu wa Sam's Food Industries abongera omutindo ku byokulya akubiriza abantu abalina zi bizinensi ezikonzibye kyokka nga tebannaziggalawo bagende balaba aba mu byenzirukanya ya bizinensi. Omuntu nga nannyini bizinensi yandibadde agezaako okulaba nti ebizibu ebiba bimusussa obungi tagezaako kwewa magezi ye ng'omuntu omu oba gwe ng'omuntu omu kinnoomu. Naye singa oba osobodde okufuna obuwabuzi obw'enjawulo okuva mu ba experts oba ba business advisors oba ba financial advisors n'olaba engeri gy'oyinza okutunuulira ebizibu kye tuyita assessment oba okukola kye tuyita internal audit mu business n'omanya obuzibu ddala ki bw'oyitamu oba n'omuntu omulala ow'ebbali n'ajja n'asobola okukukolako audit eyo n'akuwobola n'akuwa obuwabuzi obutuufu nga tonnaba kugezaako okutekinga decision gwe ng'omuntu oba gwe nannyini business. Ono era asabye abatandiseeko zi bizinensi ne zigwa baleme kutya kutandika ndala kubanga era omuntu afuna obumanyirivu okuyita mu kulemererwa. Enterprise Uganda kitongole kya gavumenti ekiri wansi wa Ministry y'ebyensimbi nga kivunaanyizibwa mu kutegeka omukolo gw'abasuubuzi abayiiya n'abatandisi b'emirimu mu Uganda ogubeerawo mu mwezi gw'11 buli mwaka wano mu Uganda ne mu nsi yonna. Jime Kalyesuubula yakusakidde bino. Butereeva amawulire ag'enkizokussatu gakyagenda mu maaso. Ngenda kukusaba onzikirize mpumule mu katono komoona amalala tovaawo. Enviiri zikusiiwa, zikutukakutuka oba zaasiiwuka. Elena Hair Repair Solution bye bizigo by'enviiri ebizza enviiri z'obujja. Elena Hair Repair Solution alimu ebirungo ebikuza enviiri ne zigonda n'okufaanana obulungi. Kiki ekikutudde enviiri zo? Jangu ogule Elena Hair Repair Solution omufuuyire mu nviiri zo ziddemu okufaanana obulungi. Akozesebwa abato n'abakulu abalina nakyo oba enviiri enkole. Mugule mu salooni oba mu batunda ebizigo. Gw'omusuubuzi jangu ku William Street ku Galilaya omwaliro ogwokubiri edduuka namba 342. Essimu noti 755 115 271.
The Ministry of Health informs the public that there are confirmed cases of Ebola in Uganda. We, however, urge the public not to panic as the situation is being managed. The Ministry of Health further reminds the public to be on the lookout for any persons who may show signs and symptoms of Ebola. These include high body temperature, abdominal pains, diarrhea, vomiting, bleeding from the body openings such as the nose, eyes, and mouth. Please inform the nearest health worker immediately if you see anyone with these signs and symptoms. To prevent Ebola from spreading further, please take the following preventive measures: regular washing of hands with water and soap, avoid handshaking and hugging, avoiding any contact with any suspected Ebola patients. Any person who dies suddenly should not be buried but reported to the nearest health worker or LC1 immediately. For further information, please call the Ministry of Health toll-free number on 0800 100 066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is from the Ministry of Health with support from UNICEF and World Health Organization. Worship Ministries ekutusaako olukuŋŋaana lw'abasinza lwe bayise Worshipers Experience Kikulukute Volume 1 ku Lwokutaano nga 16 December 2022 e Busega Community Primary School ku kisaawe. Jangu onyumirwe nga bw'osinza n'abasinza ab'amaanyi okuva mu Uganda ne mu East Africa nga bakulembeddwamu omuzabbuli Winnie ng'atongoza ennyimba ze omuli Yaweeri erinnya lye Unstoppable n'endala nnyingi nnyo okuyingira omutwalo gumu eri abayizi ba primary ne secondary, emitwalo 2 abantu aba bulijjo, emitwalo 5 VIP n'emitwalo 2 VVIP. Emiryango gigulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya. Worshipers Experience Kikulukute Volume 1 nga 16 December 2022 ng'ekutuusibwako. Jangu onyumirwe ate nga bw'osinza nga gikulukuta. Webale gwe wenna akyatambula nange mawulire ag'enkizokusatu gakyagenda mu maaso. Nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Mu kaweefube w'okumalawo ebbula ly'emirimu mu bayizi abamaliriza okusoma, gavumenti yalangirira ensoma empya ku mutendera gwa siniya nga muno balina okugattako amasomo g'ebyemikono. Mu kino abamu ku bayizi batandise okwolesa bye bayize kasookedde ensoma eno etongozebwa nga mu bintu bye bakola bafunyemu n'ensimbi. Abayizi ab'enjawulo batandise okwenyumiriza mu nsoma empya esomesebwa amasomero ga siniya etwaliramu ebyemikono. Bano mu budde obw'okuwumulamu basalawo okukuŋŋaanya plastic naddala obucupa okubukolamu eby'omugaso n'okukuuma obutonde. So twagitunuulira nga tusobola kino ekintu tusobola okitwala mu maaso ne kituyamba ate okubaako kye twekolera ffe ng'abantu, kuba kati Uganda ya leero oba ensi ya leero si nnyangu kufunamu mulimu. And then osanga nti ate okutandikawo ekintu ekipya gwenga gw'omuntu sekinoomu kijja kuba kizibu. So ffe kye tukoze ngaffe we twegasa emitwe 12 tukkiriza nti kisobola okututunda ate n'okututwala mu bifo ebirala. Wakahunyu Jethro okuva mu kitongole kya Junior Achievement Uganda nga be bakulembeddemu okunnyikiza okusomesa ebyemikono mu bayizi, agamba nti kino kyakuyamba abaana okwetandikirawo emirimu mu biseera eby'omu maaso. Abaana bwe baawangula baafunayo dola za America 13,000. So babadde bakosa dollars zino kati bagenzi bakola ebintu ekyali idea naye kati batandise okufulumya ebintu bye batunze ku ssomero lyennyini kati bapulaninga kutunda amasomero amala. Mu ngeri y'emu ensonga etwaliramu okukuuma obutonde bw'ensi. Naye ng'okujjako okusomesa business egenda kubeera nga eri successful nga environment si nnungi, so tulaba nga tulina contributinga mu conserving environment nga tuyita mu activities bwezita. Abamu ku bayizi abasomeseddwa ebyemikono baganyuddwa. Then multi-purpose bottle containers tuzirwadde ku ssomero, tuzitunziza essomero okuliyamba okollectinga rubbish okuyamba okuuma essomero lyaffe nga jjonjo nga liyonjo nga ate liri free from litter. Then self-regulated flower pots zituyambyeko okutandikawo green gardening, vegetable gardening mu ssomero lyaffe through nga tuyita mu clubs ze tulina ku ssomero mwe tusimbye
ebimera ebiyambyeko okunyiza essomero lyaffe n'okuimprovinga diet y'abaana ab'okusomero. Nze Andrew Sebbira ne Vincent Wamundu wano mu Kampala. Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga n'abanoonyereza abatali bamu bafulumiza alipoota evudde mu kunoonyereza ku lwaki pulojekiti za gavumenti ez'ebyobulimi zigaana okummuka. Alipoota eraga nti obutasooka kwebuuza ku bantu ku pulojekiti gy'egenda kuteekawo, abantu tebagiteekako nnyo mwoyo nga n'oluusi ebiteekebwa mu nkola si byebyo abantu bye babeera balowooza. Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga n'abanoonyereza ab'enjawulo bakoze okunoonyereza ku pulojekiti za gavumenti ez'ebyobulimi ne bazuula ensonga lwaki pulojekiti zino zigaanye okuvaamu ebibala, nga bakulembeddwamu Dr. Ibrahim Kasiri akulira ekitongole kya Economic Policy Research Center. Bazudde nti pulojekiti zino okugwa obutaka kiva ku baziteekesa mu nkola obutasooka kwebuuza kw'abo abalina okuziganyirwamu. Kati bw'ogenda n'ogamba nti ffe tulina puroguramu yakuwa nte ez'amaleeto ze tujja okuwa buli disitulikiti, oba oli Buliisa, oba oli Kalangala, oba oli Gulu. Bw'onoozituusa e Buliisa tebalina kye bagenda zikoleza kuba bajja kugamba nti kiki ekyo ky'otuleetedde, amazzi ge zinaanywa ganaavanga wa buli lunaku. So enteekateeka eyo obutamala kwebuuza oba okugamba nti tetujja kugaba nte zino buli wamu, katugabeeko mu disitulikiti 2 oba 3, 4 tubawe ekintu ekirala, kyekintu kye tuyise nti olina okwebuuza n'omanya nti kino kinaakola wano. Dr. Kasiri annyonnyodde era agamba nti okunoonyereza kwabwe kuzudde nti ebitongole bya gavumenti ebimu ebikwasibwa eddimu ery'okuteekesa mu nkola pulojekiti basasuza abantu ssente okubawa ebikozesebwa ng'endokwa, ente n'ebirala. Pulojekiti 2 eziri funded by government zirina engeri gye zeeyisaamu ey'enjawulo. Bw'osanga nga waliwo gye bayita Agricultural Cluster Development Project ewa abalimi ensigo ne fertilizer, naye ebagamba mulina okusasulako akasente, naye bw'odda mu NADS ne OWC bakuwa bya bwereere, naye nga zino pulojekiti zombi ziri mu disitulikiti y'emu. Ekyo kireetawo okubuusabuusa mu balimi. Omuwandiisi w'ekyama mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Yunus Katende agamba nti ebitongole bya gavumenti birina okukolera awamu n'okweggyamu omulugube. Ebirala byonna tujja kubikola, tujja kuzimba amakolero, tujja kukola service industries, naye nga obulimi bwe bujja okutuyamba. Okusooka abantu baffe 100 babeera mu byalo. Kati abantu 100 babeera mu byalo, obasuubira kukola ki era bajja kubeera mu kulima. Minisita omubeezi mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Beatrice Akero naye akkaatiriza eky'ebitongole bya gavumenti okukolera awamu nga waliwo pulojekiti eteekebwa mu nkola okwewala okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo. Nicholas Ndugga, e Kampala. Webale nnyo Nicholas Ndugga. Abalina obulwadde bw'omugongo banenyeza gavumenti z'ebitundu olw'okulemerera okussa mu nkola obwenkanya mu kutuukiriza obuweereza eri abantu. Bagamba gavumenti z'ebitundu zikyagenda mu maaso n'okusosola abantu abalina obukosefu ku mubiri nga babalemesa abo abalina obusobozi abandyagadde okubakwasizaako. Muwabe Deriki enzalwa ya disitulikiti y'Embugweri ku kyalo Ibulunaku nga mu kiseera kino wa myaka 14 egy'obukulu yazaalibwa ng'abaana abalala nga talina buvune bwonna ku mubiri gwe, wabula mu kiseera kino ono tasobola kwewanirira era abeera yeebase wamu n'okutambulira ku kagaali. Nnyina wa Muwabe Nakadama Lydia taleerabira olwanga mukaaga ogw'okubiri 2021 olw'embeera mutabani we mwe yayita anti omuti ogwali gutemebwa gwamugwira okukakkananga akutuse olukizi. Baba bali kusala omuti ng'omuti bagubakizanga kugwa luuyi ye baali yegwakola ki yegwagwa. Maama wa Deriki agamba obulamu bwa mutabani we bwafuuka bwa bbeeyi okulabirira bwogeraganya n'obwavu obuli mu maka gaabwe. Obuzibu buliwo obwidanda bingi obwo okumira amakerenda eddagala nga liweirewo ssaawa yona yona tukyenda buseka obwo ne bubulawo n'eyuli n'ebbaga ne dibulawo. Okuva ku lunaku olwo mutabani we tafunangako mukisa kutambula wadde okweyimirizaawo nga talina buyambi bwa ngeri yonna. Obuvune bw'omugongo bwali ku mubiri gwa Deriki
nga tegulina busobozi kuwulira bbugumu, kunnyogoga n'okukwata so nga n'akakwata omusulo kaafa. Olw'obwetaavu obw'okuzuukusa essuubi lya Derek, ati mu Joyce Mary nga naye yayita mu mbeera kumpi y'emu naye ng'akolagana n'ekitongole kya Center for Spinal Injury Advocacy akyaddeko mu maka ga Derek okutandika ku lugendo olw'okuwagira omulenzi omutono. Wadde ali mu mbeera eno, Derek ayagala okutuuka ku kirooto kye eky'okufuuka looya. Kino kimuleetera okumala obudde bwe obusinga mu bitabo ng'asoma nti mu kiseera kino ali mu kibiina kya 6 ku ssomero lya Buwabe Primary School, mita 2 okuva maka ga maama we. Ng'abaana abalala balina obukosefu ku mibiri gyabwe okusoomozebwa mwe bayita, Derek takyasobola kugenda ku ssomero olw'embeera y'oluguudo mu kiseera kino oluli mu kuddaabirizibwa. Embeera Derek mwayita yawalirizibwa omu ku basomesa be, Gamisha Elizabeth, okusalawo okutandika okumusomeseza awaka okulaba nga tasigalya amabega mu byenjigiriza. Immediately when I realized the challenges Derek goes through, I took a step and I started helping Derek from their home. I take for him work to do. He writes from home sometimes. When we look at the roads, Derek cannot access the roads while coming to school. Olwa Derek okubeera nga takyasobola kutuuka ku ssomero mu kiseera kino kitataganya eddembe lye ery'obwewange ng'omwana, era ttiimu ayagala gavumenti ekwasize ku baana abaliko obulemu okulaba ng'afuna obwenkanya ng'abantu abalala. Yeah, my appeal to government is can we come up and bridge these gaps we are seeing both in schools, in the communities, in the health sector? Can we come up and bridge all these gaps? Can we make all schools accessible for children with disabilities? For example, Derek, when he's going to school, he's left out. The friends are in class, but for him, he sits at the doorway. Yeah? He sits at the doorway, and yet today we are saying that we are promoting inclusive education. Which inclusive education when this child who has a disability is being left out? He can't access the class. The class doesn't have a ramp. The toilet doesn't have a ramp. The door is so squeezed, this wheelchair can't access the classroom. Okusinziira ku ssemateeka wa Uganda owa 1995, ennyingi ya 21 ekugira okusosola abantu abaliko obulemu, era etteeka ly'abantu abaliko obulemu erya 2006 likkaatiriza obwenkanya. Obo Yusufu bino byonna yabikuŋŋaanyiriza. Webale nnyo munaffe Yusuf Obo. Mawulire ag'Enkizokussatu tutuuse ku nkomero yaago. Njagala okwebaza okuba nga ofiisi zaakadde eddakiika eno n'obudde buno okutambula naffe okuva gye twatandikidde okutuusa eddakiika eno nga nkwerekereza. Nze Jethro Kasaigi ntambudde ne Yusuf Ssenyomo ku ludda olw'obubonero. Tukusaba otukkirize tukwagalize ekiro ekirungi. Weeraba. The Ministry of Health informs the public that there are confirmed cases of Ebola in Uganda. We, however, urge the public not to panic as the situation is being managed.